El sol de mediodía cae implacable sobre la ciudad de México. Cuando Esperanza Vázquez terminó de preparar la mesa con los mayores platos de talavera de su abuela. Las flores de cempasúchil que había comprado en el mercado de Xochimilco. Decoraban cada rincón del comedor. Sus colores naranjas y amarillos creando un ambiente festivo que contrastaba dramáticamente con la tensión que se respiraba en el aire. Era 15 de septiembre. No solo el día de la Independencia de México, sino también su décimo aniversario de bodas con Roberto Mendoza, el hombre que había llorado a Marla, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Se miró en el espejo del recibidor, alzando su vestido verde esmeralda, el mismo color que había usado en su boda en la Basílica de Guadalupe hace una década. Sus ojos cafés, heredados de su madre Oaxaqueña, brillaban con una mezcla de expectativa y nerviosismo. A los 35 años, conservaba la belleza que había conquistado a Roberto cuando eran estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de ecos de sonrisas forzadas y decepciones silenciosas. El mole poblano que había preparado desde las 5 de la mañana, llenaba la casa con su aroma característico. Una receta que había perfeccionado durante años, siguiendo las enseñanzas de su suegra Dona Carmen. Había molido cada chile, cada especia, con la paciencia de una artesana, sabiendo que es platillo especial sería el centro de su celebración. Las tortillas hechas a mano esperaban en el comal, manteniendo su calor bajo un colorido mantel bordado a mano por las mujeres de Chiapas. Seguramente ligara con flores, se dio a sí misma, acomodando por décima vez los cubiertos de plata que habían recibido como regalo de bodas. O tal vez con esa pulsera de plata que vimos en el mercado de la Ciudadela la semana pasada. Roberto siempre había sido detallista, o al menos lo había sido durante los primeros años de matrimonio. Era el tipo de hombre que recordaba que ella prefería las rosas blancas a las rojas, que le gustaba el café canela, y que su santo era el 8 de diciembre. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Paloma llamando. Desde Guadalajara. Y luego Roberto, ¿cómo estuvo la sorpresa? Preguntó Paloma con la emoción característica de alguien que había ayudado a planear cada detalle de esta celebración especial. No liga, pero debe estar por ligar. Dio que tenía una junta importante en la empresa, pero que estaría aquí a las 2 en punto para comer. Respondió Esperanza, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Ay, hermana. Estoy tan emocionada por ustedes. 10 ecos. Ya, y siguen siendo la pareja más bonita que conozco. Roberto es un hombre afortunado de tenerte. Después de colgar, Esperanza se dirigió a la cocina para revisar una vez más que todo estuviera perfecto. La casa de 2 pisos en la colonia Roma Norte que habían comprado juntos hace 5 años nunca había lucido a más hermosa. Había limpiado cada rincón, pulido cada superficie, arreglado cada detalle como si estuviera preparándose para recibir al mismísimo presidente de la República. Las 2 de la tarde llegaron, y pasaron sin señales de Roberto. Esperanza comenzó a caminar de la sala al comedor, sus tacones resonando contra el piso de mosaicos hidráulicos originales de la casa. A las 2:30, marcó su celular. Directamente al buzón de voz. A las 3, volvió a intentar. La misma respuesta automatiza en la voz monótona de la compañía telefónica. Tal vez el tráfico, murmuró. Aunque sabía que Roberto conoce las calles de la ciudad como la palma de su mano. Había crecido en la colonia Doctors, no muy lejos de allí, y podía navegar el caos vehicular capitalino mejor que cualquier chofer de taxi veterano. A las 4 de la tarde, cuando el mole comenzaba a espesarse demasiado,
y las tortillas se habían enfriado completamente. Esperanza sintió que algo se quebraba en su pecho. No era la primera vez que Roberto legaba. Tard, pero nunca. Jamás había faltado a una cita importante sin avisar. Era un hombre de palabra. Educado por un padre militar que le había inculcado la puntualidad como una virtud sagrada. Decidió llamar a la oficina de la constructora, donde Roberto trabajaba como ingeniero civil. Reconoció la voz de Leticia, la secretaria que había conocido en varias ocasiones durante las fiestas de fin de año de la empresa. Esperanza? Te gusto escucharte. ¿Cómo estás? Oh Leticia, disculpa que te moleste pero, ¿está Roberto? No ha llegado a casa y teníamos una cita importante. Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. El tipo de silencio. Q presagia males noticis, double quotes, espera en zia dot. Roberto salió desde el mediodía. Dio que tenía una comida de negocios muy importante y que no regresaría en todo el dialis. Se veía muy contento. Hasta se puso esa corbata italiana que tanto le gusta. El mundo de Esperanza se tambaleó. La corbata italiana. La que él reservaba para las ocasiones más especiales. La que había usado en su boda, en el bautizo del hijo de su hermano, en la graduación de su maestría. Si se había puesto esa corbata, definitivamente tenía planes importantes. Pero esos planes evidentemente no la incluían a la. Dio, ¿con quién era la comida? Preguntó, aunque una parte ella ya no quería saber la respuesta. No mencionó nombres. Solo dio que era algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Después de colgar, Esperanza se quedó de pie en medio de la sala, rodeada de decoraciones festivas que ahora parecen burlarse de ella. Las fotografías de su boda, cuidadosamente colocadas sobre la mesa de centro, la mostraban radiante junto a un Roberto como si fuera la única mujer en el mundo. En una de las fotos, él le susurraba algo al oído que la hacía reír con esa risa genuina que solo él podía provocar da el reloj de pared. Un regalo de su suegra, marcaba las 5 de la tarde con su tic-tac constante y despiadado. Cada segundo que pasaba era una confirmación más de que Roberto había olvidado completamente su aniversario. No era solo el olvido de una fecha. Era el olvido de 10 ecos de historia compartida, de promesas hechas ante Dios y la familia, de sueños construidos. Juntos ladrillo a ladrillo. Esperanza se dirigió al dormitorio y abrió el closet de Roberto. Sus trajes estaban perfectamente organizados, sus zapatos lustrados y alanidos como soldados en formación. Todo en orden, todo en su lugar, excepto su compromiso con ella. Tomó una de sus camisas, la azul que tanto le gustaba, y la apretó contra su pecho, respirando su aroma familiar de lotion cara y éxito. Profesional.fui entonces cuando vio algo que hizo corazón se detuviera por completo. En el bolsillo de la camisa que había usado el día anterior, sobresalía un pequeño papel rosado. Con manos temblorosas, lo seco y lo desdobló. Era un recibo de una florería de Polanco, fechado el día anterior. 24 rosas rojas para Ana Carolina. Mensaje. Gracias por hacer estos meses tan especiales. No puedo esperar a estar contigo para siempre. Ahora el papel cayó de sus manos como una joya muerta. Ana Carolina. No conoce a ninguna Ana Carolina, pero evidentemente. Roberto sí. Muy bien. Las rosas rojas, las que él nunca le compraba a ella, porque sabía que prefería las blancas. Se las estaba enviando a otra mujer. Los meses especiales que mencionaba en el mensaje coincidían perfectamente con los meses en que él había llegado tarde a casa, con los meses en que había encontrado excusas para salir los fines de semana.
Con los meses en que sus besos se habían vuelto mecánicos, y sus conversations superficials, Esperanza se sentó en la cama. El recibo arrugado. En su puño cerrado. La traición no era solo el engaño. Era la mentira sostenida detrás de la actuación perfecta de un esposo devoto mientras construía una vida paralela con otra mujer. Era la humiliación de haber preparado una cena especial mientras él planeaba su futuro con alguien es. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Roberto. Mi amor, disculpa. Se me complicó el día en la oficina. ¿Podrías calentar algo para cenar? Luego como en una hora. Su voz sonaba normal, incluso cariñosa. Como si nada hubiera pasado, como si no existiera Ana Carolina. Como si los días ecos que cumplen de fueran tan insignificantes como cualquier martes ordinario. ¿Sabes qué días hoy, Roberto? Preguntó Esperanza, su voz sorprendente calmada. Martes? ¿Tu mes? Hubo una pausa. Esperanza podía escuchar el ruido del tráfico de fondo, las voces de otras personas. Roberto estaba en la calle, probablemente saliendo de algún restaurante romántico donde había estado con Ana Carolina. ¿El día de la independencia? Intento. Con la incertidumbre de alguien que está adivinando en un examen. Nuestro aniversario, Roberto. Hoy cumplimos 10 ecos de casados. El silencio que seguió fue más elocuente que cualquier disculpa. Era el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error imperdonable, pero también. El silencio de alguien que no está realmente presente en el matrimonio como para que esas fechas le importen. Dios mío, Esperanza. Lo siento tanto. Se me olvidó completamente. He tenido tanto trabajo últimamente que... No, lo interrumpió ella. No digas nada más, solo. Ven a casa. Tenemos que hablar. Después de colgar, Esperanza camino hacia la ventana que daba a la calle. Los niños del vecindario jugaban fútbol en el pequeño parque de enfrente. Sus gritos de alegría contrastando con el silencio mortal que había invadido su corazón. Una pareja de ancianos caminaba tomada de la mano por la banqueta, deteniéndose ocasionalmente para que él les señalara algo interesante o para que ella arreglara su sombrero. Esa había sido su fantasía. Envejecer junto a Roberto. Caminar. Tomados de la mano por las calles de la ciudad que los había visto enamorarse. Celebrar sus bodas de oro rodeados de hijos y nidos. Pero las fantasías. Se dio cuenta en ese momento. Son solo eso. Ilusiones que se desvanecen cuando la realidad las golpea con la fuerza de un huracán. Roberto llegaría en una hora con disculpas ensayadas y promesas vacías. Hablaría de lo mucho que había trabajado de las presiones del negocio de lo mucho que la amaba. Pero Esperanza yo sabía la verdad. Había visto o recibo. Había escuchado el olvidó en su voz. Había sentido los meses de mentiras acumulándose como polvo. En los rincones de su matrimonio. Se dirigió a la cocina y estufa. Donde el mol había estado manteniéndose caliente durante horas. Lo sirvió en un recipiente plástico, y lo guardó en el refrigerador. Junto con las tortillas, y el resto de la comida que había preparado con tanto amor y esperanza. Mañana lo regalaría a Dona María, la señora que limpiaba las oficinas del edificio vecino y que siempre comentaba lo delicioso que olía cuando Esperanza coci en luego. Con una determinación que la sorprendió ella misma. Tomó las llaves del BMW platito de Roberto del gancho junto a la puerta. Era su orgullo y alegría. Un auto que había comprado hace 2 ecos después de recibir un bono especial en el trabajo. Lo lavaba todos los sábados. Lo lavaba al mecánico religiosamente cada mes. Hablaba de él como otros hombres hablan de sus hijos. Esperanza sonrió por primera vez en todo el días. No era una sonrisa de alegría,
Sino algo más peligroso. La sonrisa de una mujer que acaba de descubrir de sus capas cuando la empujan. Demasiado lejos. Roberto había olvidado su aniversario. Pero ella se aseguraría de que nunca olvidara las consecuencias de ese olvido. I conoce exactamente la manera perfecta de recordárselo. Esperanza camino. Hacia el garage con las llaves del BMW, balanceándoos en su mano derecha, el metal frío contrastando con el calor de su palma sudorosa. El garage de la casa olía a neumáticos nuevos y el ambientador de pino que Roberto insistía en colgar del espejo retrovisor. El auto plateado brillaba bajo la luz fluorescente, impecable como siempre, sin una sola mancha de polvo o rayon que comprometiera su perfección. Roberto lo había llamado mi segunda esposa, en mes de una ocasión. Una broma que ahora adquiría un sabor amargo y profético. Se subió al asiento del conductor, ajustando el espejo retrovisor para verse a sí misma. Sus ojos ya no mostraban las lágrimas que había derramado en el dormitorio. En su lugar, había una frialdad calculadora que no reconocía en su propio reflejo. Era como si la esperanza delito y traicionada hubiera cedido el control a una versión más dura de sí misma. Una mujer capaz de tomar decisiones que la esperanza de ayer jamás habría contemplado. Arrancó el motor y salió del garage, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Conocía exactamente el lugar perfecto para lo que tenía en mente. El Zócalo capitalino, don miles de personas se reunían para celebrar las fiestas patrias. Si iba a enviar un mensaje, tenía que ser en el lugar más público y simbólico de todo México. El trayecto por insurgentes le dio tiempo para pensar, para planear cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. El tráfico estaba particularmente denso debido a las celebraciones del Día de la Independencia. Familias enteras se dirigían hacia el centro histórico con banderas mexicanas colgando de las ventanas de sus autos, niños con bigotes pintados y sombreros charros de cartón. La música de mariachi se escuchaba desde varios vehículos, creando una sinfonía patriótica, que normalmente la habría emocionado. Hoy, sin embargo, cada nota festiva se sentía como una burla a su estado de ánimo. Mientras esperaba en un semáforo cerca de la Alameda Central, sacó su teléfono y buscó en Internet cómo vender un auto rápidamente en México. Los resultados. La verán a varios sitios web especializados, pero también le darán una idea mucho mejor. Record. O haber visto un programa de televisión donde alguien había vendido algo valioso por una cantidad simbólica como protesta. La idea comenzó a tomar forma en su mente con la claridad de una epifanía. Luego al Zócalo justo cuando las primeras familias comenzaban a ligar para ocupar los mayores lugares para ver el grito de independencia que se celebraría más tarde. Y esa noche, estacionó el BMW en una de las calles laterales, pagó el parquímetro por 4 horas, y camino hasta una papelería cercana. ¿Necesitaba materiales para su plan? Buenas tardes, señorita. Saludo al dependiente, un hombre mayor. Con bigot gris y lentes de lectura colgando de una cadena. Necesito cartulina blanca, marcadores negros y rojos, y cinta adhesiva. ¿Vía hacer carteles para la celebración? Preguntó el hombre con curiosidad, notando la determinación en los ojos de Esperanza. Algo así, respondió ella con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. De regreso al auto, se sentó en una banca del Zócalo y comenzó a escribir. Su letra, normalmente pequeña y cuidadosa, se volvió grande y dramática, perfecta para ser leída desde la distancia. Se vende. BMW 2023. Motivo, mi esposo olvidó nuestro aniversario. Precio. $1 peso, primera oferta, se lo leva. En una segunda cartulina escribió: 10 ecos de matrimonio olvidados en un día. Que aprenda a valorar lo que tiene. Y en una tercera: Attention Mexico.
Est auto pertinus a un hombre que no sabe cudia se caso lavatello por un peso. Regreso. Al BMW, pago los carteles en el parabrisas delantero y las ventanas laterales. El contraste era perfecto. El auto lujoso de ms de 800,000 pesos con carteles, que anunciaban su venta por la cantidad ms insignificant posible en la moneda mexicana. Varias transiciones comenzaron a detenerse, leyendo los carteles con una mezcla de diversión y incredulidad. Oiga señora. Gritó un joven universitario con una playera de la UNAM. ¿En serio vendo auto por un peso? ¿En serio? Respondió. Esperanza, su voz firme y decidida. Mi esposo olvidó que hoy cumplimos 10 años de casados. Si no valora nuestro matrimonio, ¿por qué habría de valorar su auto? La noticia comenzó a esparcirse como pólvora. Los teléfonos celulares aparecieron de inmediato, grabando videos y tomando fotografías. En cuestión de minutos, había una pequeña multitud alrededor del BMW. Todos queriendo saber más details de la historia. Esperanza se subió al cofre del auto para que todos pudieran verla y escucharla mejor. Ciudadanos de México. Gritó. Su voz cargada de emoción. Y dramatismo. Hoy es el día de la independencia. Pero también es el día en que descubrí que mi matrimonio necesita su propia independencia. Independencia de un hombre que no valora a su esposa. Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Una señora mayor con un rebozo tradicional gritó. Así se hace mía, nia, cachio, maya. Con un rebozo tradicional gritó. Así se hace mía, grito. Traditional grito. Los hombres necesitan aprender a respetar. Un mariachi que había estado tocando cerca se acercó y comenzó a tocar La Llorona, como si la canción fuera el soundtrack perfecto para el drama que se desarrollaba. Otros vendedores ambulantes se sumaron al espectáculo, ofreciendo aguas frescas y elotes a los espectadores que crecían minuto a minuto. ¿Pero en serio lo voy a vender por un peso? Preguntó una reportera local que había aparecido de la nada, con un camarógrafo siguiéndola de cerca. Si alguien me da un peso. En ese momento se leva el auto. Tengo los papeles aquí mismo, respondió Esperanza, mostrando la tarjeta de circulación y los documentos de propiedad que había tomado de la GUANTER ba reportera. Una mujer joven con el entusiasmo típico de alguien que acaba de encontrar la historia del día. Se dirigió a la cámara. Esto es extraordinario, queridos televidentes. Estamos aquí en el Zócalo capitalino donde una mujer está vendiendo el BMW de su esposo por un peso. Mexicano después de que él olvidara su aniversario de bodas. Esta historia se está volviendo viral en las redes sociales. Esperanza no se había dado cuenta de que su acto de venganza se estaba convirtiendo en un fenómeno mediático. Los hashtags #BMW por un peso y esposo videos comenzaron a tendencia en Twitter. Los videos que la gente había grabado se comparten en Facebook, Instagram y TikTok a una velocidad vertiginosa. Un hombre de mediana edad, vestido con guayabera blanca y sombrero de palma, se acercó con un peso en la mano. Señora, aquí tiene su peso. ¿En serio me dio al auto? Esperanza tomó la moneda, sintiendo su peso insignificante en su palma. Por un momento dudó. El BMW representaba ecos de trabajo de Roberto, sus sueños de éxito, su imagen profesional. Pero luego recordó el recibo de las flores para Ana. Carolina. Recordó su voz despreocupada cuando le preguntó qué edad era. Recordó las mentiras de los últimos meses. Vendido. Gritó. Entregando las llaves al hombre adornado. La multitud estalló en aplausos y gritos de celebración. El mariachi intensifica su música. Las cámaras de teléfono siguieron grabando. Y la reportera narró la transferencia como si fuera un evento deportivo histórico.
No puedo creerlo. Exclamó el nuevo propietario del BMW. Mi esposa no me vía creer. Dígale que es un regalo del día de la independencia. Respondió Esperanza con una sonrisa genuina por primera vez en todo el día. Mientras el hombre se aliaba manejando el BMW. Todavía con los carteles pegados en las ventanas. Esperanza se dio cuenta de que no tenía manera de regresar a casa. Pero extrañamente, eso no le importaba. Se sentía más libre de lo que se había sentido en osdad su teléfono comenzó a sonar. Insistente. Roberto, lo dejó sonar mientras caminaba hacia una taqueria cercana don aroma del pastor y los tacos al carbón la hizo recordar. Que no había comido nada en todo el día. Se sentó en una mesa de plástico roja y pidió 5 tacos de diferentes guisos, una agua de horchata y extra salsa verde. Mientras comía, revisó su teléfono. Tenía 7 llamadas perdidas de Roberto. 23 mensajes de texto cada vez más desesperados. Y notifications constantes de red social don la etiquetaban en los videos de su venganza viral. Los mensajes de Roberto evolucionaban desde la confusión hasta el pánico. ¿Dónde estás? Ligue no estás en casa. Esperanza. Por favor contestam. ¿Por qué no está miado en el garage? Me acaba de llamar mi hermano. Dice que estás en las noticias. Dan que nitrogen monoxide vendiste mi auto. Esperanza, contestam ahora. Me asimo. El último mensaje había llegado hace 5 minutos. ¿Ya vi los videos? Voy hacia el zocalo. No te muevas de ahí. Esperanza sonrió, terminando su último taco con la tranquilidad de alguien que acaba de ganar una batalla importante. Roberto vendría. Habría drama, habría explications y explicas. Pero por primera vez en 10 años de matrimonio, ella tenía todo el control de la situación. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Paloma. Hermana, estás en todos lados. Toda Guadalajara está hablando de ti. Eres una leyenda. También tenía mensajes de amigas, primas, vecinas, e incluso de compañeras del trabajo que no había visto en ecos. Todos la felicitaban, la apoyaban, compartían sus propias historias de decepciones matrimoniales. Se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo de las mujeres hartas de ser subestimadas. A lo lejos, escuchó el rugido familiar de una motocicleta acercándose a toda velocidad. Roberto había llegado en su Harley Davidson, la única posición que valoraba casi tanto como el BMW que no tenía letras. Se bajó de la moto con movimientos bruscos, quitándose el casco y mirando alrededor como un hombre perdido en territorio enemigo. Esperanza lo observa desde su mesa en la taqueria. Notando por primera vez en meses realmente verlo, su cabello revuelto por el casco, la corbata italiana ahora arrugada y manchada de sudor, los ojos desesperados de alguien que acaba de darse cuenta de que ha perdido algo mucho más valioso que un auto. Roberto la vio y corrió hacia ella, sortiendo a los transeúntes y vendedores que todavía comentaban sobre el espectáculo que habían presentado. Esperanza, ¿tú hiciste? Fue lo primero que salió de su boca. No una disculpa, no una explicación sobre Ana Carolina, sino un reproche por las consecuencias de sus propias acciones. Ella terminó su agua de horchata lentamente, limpiándose los labios con una servilleta de papel antes de responder. Te dije que hoy era nuestro aniversario, Roberto. Ahora ya nunca lo olvidarás. Roberto se dejó caer en la silla de plástico frente a Esperanza. Su rostro una mezcla de incredulidad y pánico que ella nunca había visto antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras se pasaba los dedos por el cabello, un gesto que había desarrollado desde la universidad, cuando estaba bajo mucho estrés. La corbata italiana que tanto presumía ahora colgaba torcida de su cuello,
como en símbolo de como su da perfecto, se había desmoronado completamente. Esperanza, por favor dime que esto es una broma, murmuró. Su voz apenas audible por encima del ruido de la calle. Dime que mi bien muestra en algún estacionamiento y que todo esto es una actuación para darme una lección. Ella lo observa en silencio por un momento, estudiando los rasgos del hombre con quien había compartido una década de su vida. Roberto seguía siendo atractivo a los 40 años, con esas facciones marcadas que heredó de su padre andaluz, y la piel morena clara de su madre poblana. Era el tipo de hombre que atraía miradas en los restaurantes, que causaba suspiros entre las secretarias de su oficina, que podía conquistar a cualquier mujer con su sonrisa ladeta, y su manera segura de hablar. No es una broma, Roberto, respondió finalmente, su voz serena como el agua de un cenote. Tu bien ahora perteneces al señor Joaquín Herrera, un taxista de Iztapalapa que me dio un peso por él. Está manejando por la ciudad con los carteles todavía pegados. Así que probablemente media ciudad de México ya sabe que olvidé nuestro aniversario. Roberto cerró los ojos y dejó escapar un gemido que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Cuando los abrió, había lágrimas que se esforzaba por contener. Izado vale 800,000 pesos, Esperanza. 800,000 pesos que gain trabajando día y noche, haciendo horas extra, viajando por todo el país supervisando construcciones. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Sí, respondió ella, sorprendentemente cómoda. Acabo de hacer exactamente lo mismo que tú has estado haciendo conmigo durante meses. Tirar a la basura algo valioso. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, como el humo de los tacos que se preparaban en el puesto cercano. Roberto parpadeó varias veces, como si las palabras de Esperanza hubieran sido pronunciadas en un idioma que estaba tratando de descifrar. ¿De qué hablas? Yo nunca. Ana Carolina. Lo interrumpió Esperanza, sacando el recibo arrugado de su bolsa. Lo puso sobre la mesa entre ellos como si fuera una carta ganadora en el juego de póker. 24 rosas rojas para Ana Carolina. Gracias por hacer estos meses tan especiales. No puedo esperar estar contigo para siempre. Firmado con tu inicial, Roberto. El rostro de Roberto perdió todo el color, como si la sangre hubiera decidido abandonar su cuerpo de golpe. Sus labios se movieron sin producir sonido, como un pez fuera del agua tratando de respirar. Esperanza. Había visto esa misma expresión de pánico total cuando él se había dado cuenta de que había perdido los planos de un proyecto importante tres años. Esperanza, yo puedo explicártelo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella, cortando sus balbucios. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Roberto miró hacia todos lados, como buscando una ruta de escape que no existía letters. A su alrededor, la vida del zocalo continuaba su ritmo normal. Familias compartiendo esquites, musicales callejeros tocando canciones tradicionales, vendedores ofreciendo banderas y sombreros patrióticos. Pero en su pequeña mesa de plástico, el mundo se había detenido completamente. 4 meses, murmuró finalmente. Tan bello que Esperanza tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. 4 meses? La voz de Esperanza subió de volumen involuntariamente, atrayendo las miradas curiosas de las mesas cercanas. 4 meses mintiendo, engañando, llegando tarde, inventando excusas. No era mi intención que pasara. Dio. Roberto. Ahora hablando hemos repetido, como si las palabras pudieran de algo el daño ya hecho. Ana Carolina es la nueva arquitecta de la empresa. Luego de Monterrey en Mayo. Al principio solo trabajábamos juntos, luego empezamos almorzar juntos para discutir proyectos y después
Dispusque, Roberto? Dispus te olvides de que tienes una esposa en casa que te esperaba cada noche con la cena preparada? Te olvides de que habías prometido amarme y respetarme ante Dios y nuestras familias? Las lágrimas que Roberto había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Era la primera vez que Esperanza lo veía llorar desde la muerte de su padre hace 5 años. Pero estas lágrimas no le causaron la compasión que esperaba sentir. En lugar de eso, sintió una extraña satisfacción. Al ver que finalmente estaba experimentando una fracción del dolor que ella había estado cargando en silencio. Esperanza, por favor, déjame explicarte. Ana Carolina me entiende de una manera diferente. Ella también es ingeniera. Podemos hablar de trabajo, de proyectos, de sueños profesionales que tú no. Que yo no che. La voz de Esperanza se volvió peligrosamente baja. Que yo no entiendo. ¿Acaso olvidas que yo también tengo una licenciatura? Que trabaja en marketing durante 8 años de renunciar para apoyar tu carrera? Que dije mis propios sueños profesionales para que tú pudieras viajar y hacer horas extras sin preocupar por la casa. Roberto se secó los ojos con el dorso de la mano, dando una manca de tierra en su mejilla. Su traje que esa mañana había estado impecable, ahora se veía arrugado y sucio, como un reflejo externo de su estado interno. Tienes razón, admitió. Tienes toda la razón. Y soy un idiota. Pero Esperanza, mi amor, podemos arreglar esto. Puedo terminar con Ana Carolina ahora mismo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos renovar nuestros votos. Tu amor. Esperanza. Se rió. Pero no era una risa de alegría. Era el tipo de risa que sale cuando el dolor es tan profundo que la única alternativa sería gritar. Cuando fue la última vez que me dijiste que me amabas sin que fuera para pedirme algo? Cuando fue la última vez que me preguntes cómo me sentía? ¿Qué sacaba? ¿Qué necesitaba? Roberto abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Esperanza pudo ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que no tenía una respuesta para esas preguntas. ¿Sabes cuál es mi color favorito, Roberto? ¿Sabes cuál es mi libro favorito? ¿Sabes qué es lo que amas? ¿Me asusta en el mundo? Cada pregunta era como una bofetada. Roberto negaba con la cabeza lentamente. Su expresión de pánico transformándose en algo parecido al horror de un hombre que acaba de darse cuenta de que ha estado viviendo con una extraña durante 10 años. Verde Esmeralda, continuó Esperanza. Como el vestido que usa en nuestra boda. 100 años de soledad, porque me identifico con la soledad de Ursula Iguaran. Y lo que más me asusta es despertar un día, y darme cuenta de que he desperdiciado mi vida entera, esperando a que alguien amas me haga feliz. Un mariachi se acercó a su mesa, leyendo incorrectamente la atención como romance, y comenzando a tocar bise mucho. Roberto la hizo señas desesperadas para que se fuera, pero el músico, esperando una propina generosa, continuó tocando con más entusiasmo. Vayas, por favor, gritó Roberto finalmente. Su frustración estalando. El mariachi se alejó. Ofendido, murmurando algo sobre turistas groseros. Ese es exactamente el problema, dijo Esperanza, observando la escena. Siempre culpas a otros por las consecuencias de tus propias acciones. El mariachi no tenía la culpa de que estuvieras teniendo la conversación más difícil de tu vida en un lugar público. Roberto se inclinó hacia adelante, tratando de tomar las manos de Esperanza. Pero ella las retiró antes de que pudiera tocarlas. Esperanza, escame. Sé que me la pata. Sé que soy un idiota. Sé que no merezco ni siquiera que me dirigas la palabra. Pero estos 10 años tienen que significar algo. Nuestro amor tiene que significar algo.
No puedes tirar to do por la borda por an error? Un error? Esperanza se levantó bruscamente. La silla de plástico respondó contra el concreto. Cuatro meses de engago son un error? Planear un futuro con otra mujer es un error? Olvidar. El día más importante de nuestro matrimonio es un error? Varias personas en las mesas cercanas habían dejado de comer para observar el drama que se desarrollaba frente a ellos. Una señora mayor con un rebozo negro se acercó y le puso una mano maternal en el hombro Esperanza. Mia le dio con voz gentle. No soy te hizo este hombre. Pero vi lo que haces con el auto en la televisión. Toda la ciudad está hablando de ti. Eres muy valiente. Gracias, señora. Respondió Esperanza, sintiendo por primera vez. En el día, el apoyo de una completa extravagada, la mujer se dirigió a Roberto con una mirada que podría haber derretido acero. ¿Why usted, jovencito, debería estar de rodillas pidiendo perdón en lugar de estar ahí sentado como si fuera la víctima? Los hombres como usted son la razón por la que las mujeres tenemos que ser tan fuertes. Roberto se sonrió hasta las raíces del cabello, pero no se atrevió a contradecir a la señora. En México, contradecir a una abuela era prácticamente un sacrilegio. Cuando la mujer se alejó, Esperanza se sentó de nuevo, pero mantuvo la distancia de Roberto. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Preguntó. Su voz ahora es tranquila pero cargada de una tristeza profunda. No es solo que me hayas engañado. Es que me hayas subestimado tanto como para pensar que nunca me daría cuenta. Es que hayas creído que era tan tonta, tan conformista, tan dependiente de ti que simplemente aceptaría cualquier migaja de afecto que decidieras darme. Roberto negó con la cabeza violentamente. Nunca pensé que fueras tonta, Esperanza. Nunca. Eres la mujer más inteligente que conozco, por eso me enamoré de ti en primer lugar. Entonces, ¿por qué me trataste como si fuera invisible? ¿Por qué dejaste de verme como una persona completa y empezaste a verme solo como la mujer que maneja de casa y satisface tus necesidades? La pregunta quedó colgando en el aire entre ellos como una acusación que no tenía defensa posible. Roberto sabía que cualquier cosa que dijera sonaría como una excusa, y las excusas ya no tenían lugar en esta conversación. Su teléfono vibró con una llamada. Ana Carolina. Esperanza pudo ver el nombre en la pantalla antes de que Roberto rechazara la llamada rápidamente. Contestó, dijo Esperanza. Seguramente, está preocupada porque no le gusta su cita. No tenía ninguna cita con ella hoy, mintió Roberto, pero su voz carecía de convicción. Roberto, por favor, después de todo lo que ha pasado hoy, ¿todavía me vas a mentir? ¿Todavía crees que soy tan ingenua que no puedo sumar dos y dos? El teléfono volvió a sonar. Esta vez Esperanza extendió la mano. Dámelo. ¿Qué? No, Esperanza. Por favor. Dámelo. Es hora de que Ana Carolina sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Roberto miró su teléfono como si fuera una bomba. A punto de explotar. La pantalla mostraba insistentemente el nombre Ana Carolina, con una foto de una mujer rubia de ojos verdes, que sonreía con la confianza de quien no sabe que está a punto de convertirse en el centro de un huracán emocional. Sus dedos temblaron sobre el botón de rechazar la llamada, pero Esperanza fue más rápida. Dámelo ahora, repitió, extendiendo su mano con la autoridad de alguien que yo no tenía nada que perder. Contesto yo cuando vuelva a sonar. Con la resignación de un hombre derrotado, Roberto le entregó el teléfono. Esperanza lo tomó y esperó. No tuvo que esperar mucho. A los 30 segundos el teléfono vibró de nuevo. ¿Hola? Contestó Esperanza con una dulzura artificial que hizo que Roberto se encajara en su asiento. ¿Roberto? Mi amor, sonabas.
Raro. ¿Estás bien? Te he estado esperando en el restaurante desde una hora. ¿Te pasó algo? La voz de Ana Carolina tenía un ligero acento regiomontano, suave y melodiosa. Esperanza pudo imaginarla inmediatamente. Una mujer profesional, probablemente vestida con elegancia, esperando en algún restaurante caro de Polanco, revisando constantemente su reloj y preguntándose por el hombre casado con quien había estado teniendo una aventura no aparente pero suicida romántica. No soy Roberto, dijo Esperanza, manteniendo su tono conversacional. Soy Esperanza Vázquez, la esposa de Roberto. La que aparentemente no sabías que existía. El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que Esperanza pensó por un momento que la llamada se había cortado. Roberto había puesto su cabeza entre sus manos, como si pudiera desaparecer físicamente de la situación. Disculpa? La voz de Ana Carolina había perdido toda su calidez anterior, reemplazada por una frialdad defensiva. Te escucho perfectamente, continuó Esperanza. Soy la mujer con quien Roberto se casó hace 10 años, exactamente 10 años hoy, nuestro aniversario de bodas. El aniversario que él olvidó porque estaba muy ocupado planeando citas contigo. Yo no sabía letters? Comenzó Ana Carolina. Pero su voz se quebró. ¿No sabías che? ¿No sabías que estaba casado? ¿O no sabías que su esposa era lo suficientemente inteligente como para descubrir su pequeño romance? Roberto levantó la cabeza, haciendo gestos desesperados para que Esperanza terminara la llamada. Ella lo ignoró completamente, levantando un dedo para silenciarlo como haría con un niño malcriado. Mario. Ana Carolina intentó hablar de nuevo, pero ahora había lágrimas en su voz. Roberto me dijo que estaba divorciándose, que solo era cuestión de tiempo antes de que los papeles. Mentira, gritó Roberto. Pero Esperanza le lanzó una mirada tan feroz que inmediatamente se caló. ¿Qué dijiste? Preguntó Esperanza, ahora genuinamente sorprendida. ¿Te dijo que estaba divorciándose? Susurró Ana Carolina. Me dijo que llevaban meses separados, que solo vivían en la misma casa por conveniencia mientras arreglaban los aspectos legales. Me dijo que tú sabías de nosotros y que estabas de acuerdo con el divorcio. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era descubrir que su esposo tenía una aventura. Otra muy diferente era enterarse de que había letters construido una mentira tan elaborada que incluía un divorcio ficticio y su supuesto consentimiento. Ana Carolina, dijo Esperanza, su voz ahora más gentle. No soy te haber dicho Roberto. Pero yo me enteré de tu existencia hace exactamente 3 horas cuando encontré el recibo de las flores que te envió. No estamos separados. No estamos divorciándonos, y definitivamente no estoy de acuerdo con nada de esto. El llanto de Ana Carolina se hizo audible a través del teléfono. Roberto se veía como si quisiera que la tierra se lo tragara. Dios mío, murmuró Ana Carolina. Soy la otra mujer. Me convertí en la otra mujer sin siquiera saberlo. Parece que las dos hemos sido víctimas de las mentiras de Roberto, respondió Esperanza. ¿Dónde dices que lo estabas esperando? En el restaurante Pugil, en Polanco. Habíamos reservado para celebrar. Bueno, él dijo que tenía algo importante que decirme hoy. Esperanza miró a Roberto con una mezcla de asco y asombro. ¿Ibas a pedir que se casara contigo en nuestro aniversario? Preguntó. Su voz cargada de incredulidad. Roberto asintió miserablemente, confirmando lo que Esperanza ya había deducido. Ana Carolina, dijo Esperanza al teléfono. Creo que tú y yo necesitamos hablar en persona. ¿Te importaría venir? Al Zocalo, estamos en la taquería, el Huarachi Estica.
Justo frente a la catedral. Quieres que vaya? Preguntó Ana Carolina, sorprendida. Sí. Creo que es hora de que todas las mentiras salgan a la luz, y de que tú sepas exactamente con qué tipo de hombre has estado saliendo. Esperanza, no. Suplicó Roberto. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que es. ¿Más difícil para quién, Roberto? Para ti. Porque para Ana Carolina, y para mí ya no puede ser más difícil. Unas mentes de las dos, llenas. Lástimas de las dos. Llenas heises sentir como tantas a las dos. Ana Carolina había estado escuchando el intercambio. Voy para Allah. Dio finalmente. Necesito escuchar todo esto. Necesito entender tu está pasando realmente. Después de colgar, Esperanza le devolvió el teléfono a Roberto. Felicidades, le dio. En menos de 24 horas lograste perder tu auto, destruir tu matrimonio, y arruinar la relación con tu amante. Eso tiene que ser algún tipo de récord mundial. Roberto se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Por qué la invitaste? ¿Qué vas a ganar con esto? ¿No es suficiente humiliación por un día? Esto no es sobre humilarte, Roberto. Esto es sobre la verdad. Ana Carolina tiene derecho a saber que te ha estado acostando con un mentiroso compulsivo. Igual que yo tenía derecho a saber que mi esposo me estaba engañando. Mientras esperban. Esperanza pidió ms agua de horchata y observa el movimiento constante del zocalo. Las familias seguían ligando para las celebraciones de la noche. Niños corrían entre las palomas mientras los padres los perseguían con cámaras. Vendedores ambulantes ofrecían banderas mexicanas y silbatos. Era irónico estar en el centro de la celebración de la independencia nacional, mientras su propia vida matrimonial se desmoronaba completamente. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Preguntó Esperanza, sin apartar la mirada de una familia que se tomaba fotos frente a la catedral. No es que me hayas engañado. Es que la hayas mentido a ella también. Ana Carolina no se merece ser manipulada como lo fue. Ninguna mujer se lo merece. No quería lastimar a nadie, murmuró Roberto. Pero lo hiciste. Y lo peor es que lo hiciste. Por cobardialos. Fue más fácil mentir que tener una conversación honesta conmigo sobre los problemas en nuestro matrimonio. Fue más fácil inventar un divorcio ficticio que enfrentar la realidad de que querías estar con otra persona. A los 20 minutos, una mujer elegante se acercó caminando desde la dirección de la avenida Madero. Alta, delgada, con un vestido azul marino que gritaba de senador y zapatos que probablemente costaban más que el salario mensual de muchos mexicanos. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de haber caminado por las calles polvorientas del centro histórico. Y sus ojos verdes estaban rojos y hinchados por el llanto. Ana Carolina Mendoza era exactamente el tipo de mujer que Esperanza había imaginado. Sofisticada, profesional, hermosa de una manera que requería tiempo y dinero para mantenerse. Era todo lo opuesto a Esperanza en términos de estilo, pero cuando sus ojos se encontraron, ambas mujeres reconocieron inmediatamente el dolor compartido de haber sido engañadas por el mismo hombre. ¿Esperanza? Preguntó Ana Carolina. Con una voz pequeña, muy diferente a la confiada que había sonado por teléfono. ¿Y tú debes ser Ana Carolina? Se miraron por un momento, cada una evaluando a la otra. Roberto se había quedado congelado en su silla, observando como dos mundos que había mantenido cuidadosamente separados estaban a punto de colisionar. Siéntate, por favor, dio Esperanza, señalando la silla de plástico que había al lado de Roberto. Ana Carolina dudó por un segundo, luego se sentó, manteniendo la mayor distancia posible de él. Primero, comenzó Esperanza,
Quiero que sepas que no te culpo por nada de esto. Roberto nos mintió a las dos, y las dos fuimos víctimas de su engaño. Ana Carolina asintió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas nuevamente. No sabía, susurró. Te juro que no sabía letters. Si hubiera sabido que seguían casados, que seguían viviendo juntos, jamás habría letters. Lo sé. La interrumpió Esperanza gentilmente. Puedo ver en tus ojos que estás diciendo la verdad. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? Roberto finalmente encontró su voz. Esperanza, Ana Carolina, por favor. So que comete errores terribles, pero podemos solucionar esto. Podemos encontrar una manera de... ¿Una manera? ¿De qué? Preguntó Ana Carolina. Dirigidos a Roberto por primera vez desde que había llegado. ¿Una manera de seguir mintiendo? ¿Una manera de seguir lastimando a las dos personas que supuestamente amas? Yo no quería que pasara así, dijo Roberto débilmente. Pero pasó así, respondió Esperanza. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con los pedazos rotos que dejaste atrás. Ana Carolina se limpió los ojos con un pañuelo de papel que sacó de su bolsa de diseñador. ¿Puedo preguntar algo? Le dijo Esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo era el cántico? Quiero decir, era caricoso atento. Por conmigo era como un príncipe. Flores todos los viernes, cenas románticas, planes para el futuro. Mi hacía sentir como si fuera la mujer más especial del mundo. Esperanza sintió una punzada de dolor, pero también de comprensión. Al principio se era así, respondió honestamente. Los primeros ecos fueron hermosos. Pero después, gradualmente, se fue convirtiendo en un extrago que vivía en mi casa. Las flores se volvieron esporádicas, las cenas románticas desaparecieron. Y los planes para el futuro se convirtieron en monólogos sobre su trabajo. Entonces las dos conocimos versiones diferentes del mismo hombre, murmuró Ana Carolina. Exacto. Tú conoces del Roberto que yo solía conocer. Yo me quedé con el Roberto, en quien él se había convertido. Roberto las escuchaba como si estuvieran hablando de un extrago, como si la conversación fuera sobre alguien más y no sobre él. ¿Y ahora qué? Preguntó Ana Carolina. ¿Qué? ¿Hacemos ahora que sabemos la verdad? Esperanza miró a las dos personas sentadas frente a ella. El hombre que había sido su esposo durante 10 años, y la mujer que había creído que sería su futuro. Ambos la miraban como si ella tuviera todas las respuestas, como si de alguna manera ella fuera responsable de arreglar el desastre que Roberto había dado por primera vez en años. Esperanza sintió que tenía todo el poder en una situación. Era una sensación extraña, pero no de ese ahora de habilidad espr. Enzia observó los rostros de Roberto y Ana Carolina. Ambos esperando que ella dictara los términos de lo que vendría después. Era irónico, pensó, que después de años de ser ignorada. Y subestimada. Ahora fuera ella quien tenía que decidir el destino de tres vidas entrelazadas por mentiras. El poder que sentía no era dulce como había imaginado que sería la venganza. Era pesado. Como cargar con la responsabilidad de ser la adulta en una habitación llena de niños que habían roto algo valioso. Ana Carolina. Comenzó Esperanza. Puedo preguntar algo personal. La arquitecta asintió, secondos nuevamente los ojos con el pañuelo que ya estaba empapado. ¿Realmente te enamores de él? ¿O te enamores de la idea de lo que él representaba? La pregunta tomó a Ana Carolina por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, considerando la respuesta como seriedad de alguien que se da cuenta de que la honestidad es lo único que cuando todas las ilusiones se han desmoronado. Creo que
Creo que me enamoré de como me hacía sentir. Admitio finalmente. Roberto me hacía sentir especial, decidida, importante. Después de una relación terrible en Monterrey don mi exnovio me hacía sentir invisible. Roberto era como aire fresco. Me enviaba mensajes buenos días todos los días, recordaba detalles pequeños sobre mis proyectos de trabajo. Me hacía sentir como si fuera la mujer más inteligente y hermosa del mundo. Esperanza asintió con comprensión. Reconoce perfectamente esa versión de Roberto, la versión que había conocido al principio de su relación cuando eran estudiantes universitarios. ¿Y tú? Preguntó Ana Carolina, sorprendiéndola. ¿Por qué te casaste con él? Era una pregunta justa. Y Esperanza se tomó su tiempo para responder honestamente. Me casé con Roberto porque creo que habíamos construido algo sólido juntos. Nos conocimos en la universidad, él estudiaba ingeniería civil y yo mercadotecnia. Era inteligente, ambicioso, divertido. Podíamos hablar durante horas sobre todo y nada. Me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Cuando me propuso matrimonio en Xochimilco, frente a las traicioneras líneas de flores, pensé que había encontrado a mi compañero de vida. Roberto, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Y yo creía que lo habíamos encontrado. Dio, su voz cargada de una tristeza que parece genuina. No sé cuándo exactamente comenzó a cambiar todo. No fue algo consciente, no fue que un día me despertara, y decidiera ser un mal esposo. Pero Si fuiste consciente cuando decidiste comenzar una relación con Ana Carolina, respondió Esperanza. Y esa decisión no la tomes dormido. Tienes razón, admitió Roberto. Y esa es la parte que no puedo justificar, la parte que me convierte en exactamente lo que soy, un cobarde que no tuvo el valor de enfrentar los problemas en su matrimonio y decidió buscar una escapatoria fácil. Ana Carolina lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Una escapatoria fácil? ¿Eso era yo para ti? ¿Una distracción de tus problemas matrimoniales? No, respondió Roberto rápidamente. No, Ana. Tú no eres una distracción. Lo que siento por ti es real. Lo que vivimos juntos fue real. Pero también es cierto que fue más fácil comenzar algo nuevo contigo que trabajar en arreglar lo que tenía con Esperanza. Entonces nos usaste los dos, dio Ana Carolina, su voz ahora fría como acero. Me usaste a mí como tu escape de la realidad, y usaste a Esperanza como tu red de seguridad. En caso de que las cosas conmigo no funcionaran. El análisis de Ana Carolina era tan preciso que hasta Roberto no pudo negarlo. Se quedó sentado, en silencio, finalmente confrontando la verdadera naturaleza de sus acciones. Esperanza se levantó de la mesa y caminó unos pasos hacia la fuente del zocalo. Don niños jugaban mientras sus padres conversaban en grupos. La normalidad de la escena contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba en su mesa. Cuando regresó, tenía una propuesta. Tengo una idea, anunció. Pero primero necesito que ambos entiendan algo. Roberto, tu matrimonio conmigo terminó en el momento en que decidiste engañarme. No cuando te descubrí, no cuando vendí tu auto, sino cuando tomes la decisión consciente de traicionar las fotos que hicimos. Ana Carolina, tu relación con Roberto terminó en el momento en que descubriste que todo estaba basado en mentiras. La miraron, esperando a que continuara. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de personas queremos ser a partir de este momento? Queremos ser personas que se quedan atrapadas en el dolor y la amargura. O queremos ser personas que aprenden de esta experiencia y salen más fuertes? ¿Qué estás proponiendo? Preguntó Ana Carolina. Estoy proponiendo que reconozcamos que los dos fuimos víctimas de las mentiras de Roberto,
Pero que no tenemos que seguir siendo víctimas. Estoy proponiendo que en lugar de pelear entre nosotras, por un hombre que no nos mereció en ninguna de las dos, nos apoyamos mutuamente para salir adelante. Roberto se veía completamente perdido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, respondió Esperanza, que Ana Carolina y yo vamos a ayudarnos mucho en nuestras vidas. Mientras tú te quedas solo a reflexionar sobre las consecuencias de tus acciones, Ana Carolina se enderezó en su silla, intrigada por la propuesta. ¿Estás sugiriendo que nos hagamos amigas? Estoy sugiriendo que reconozcamos que tenemos más en común de lo que pensamos. Ambas somos mujeres inteligentes, exitosas, que merecemos ser amadas honestamente. Ambas fuimos engañadas por él. Mismo hombre, y ambas somos lo suficientemente fuertes como para salir adelante sin él. Para sorpresa de todos, Ana Carolina comenzó a sonreír por primera vez desde que había llegado. ¿Sabes que es lo más loco de todo esto? Que desde que llegué aquí, he sentido más honestidad y conexión real contigo en una hora que con Roberto en 4 meses. Eso es porque Roberto nunca fue completamente honesto con ninguna de las dos, respondió Esperanza. Conmigo comparsa. Solo la parte burda y doméstica de su vida, contigo comparsa solo la parte emocionante y romántica. Ninguna de las dos conoció realmente al hombre completo. Roberto se puso de pie abruptamente. No puedo estar aquí escuchando esto, Dio. Es como si estuvieran planeando mi funeral mientras todavía estoy vivo. En cierto sentido, lo estamos haciendo, respondió Esperanza calmadamente. Estamos celebrando la muerte del Roberto que creemos conocer. Porque es Roberto nunca existió realmente. Era solo una colección de mentiras y actuaciones desenadas. Para conseguir lo que él quería de cada una de nosotras, Ana Carolina se levantó también. Pero en lugar de aliarse, se acercó a Roberto. Roberto, le dijo, su voz sorprendente gentle. Quiero que sepas que a pesar de todo, no te odio. Estoy furiosa, estoy dolida, me siento humillada y traicionada, pero no te odio. Sin embargo, también quiero que sepas que lo que sí que había entre nosotros terminó para siempre. No porque Esperanza me haya convencido, sino porque ahora sé que nunca podré confiar en ti otra vez. Roberto la miró con ojos suplicantes. Ana, por favor, dame una oportunidad de explicar todo. Demostrar que lo que siento por ti es real. ¿Cómo le explicaste a Esperanza durante días ecos que la amabas mientras planeabas diarla por mí? Preguntó Ana Carolina. No, Roberto. Ya no hay más explications, ya no hay más oportunidades. Hay consecuencias. Esperanza observa el intercambio con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Ana Carolina había encontrado la fuerza para tomar la decisión correcta. Tristeza porque vio en los ojos de Roberto el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido todo. Roberto, dio Esperanza, quiero que sepas que no has todo esto para lastimarte, aunque entiendo si no lo crees. Lo has porque después de días ecos de matrimonio, merece algo mejor que ser olvidada en el día más importante de nuestra relación. Así Ana Carolina merece algo mejor que ser engañada sobre la situación real en la que se estaba metiendo. Why? Ahora tú, preguntó Roberto. Su voz apenas un susurro. Ahora me quedo sin nada. Sin mi auto, sin mi esposo, sin Ana Carolina? Ahora, respondió Esperanza, tienes la oportunidad de convertir en el hombre que siempre pretendes ser. Tienes la oportunidad de aprender de tus errores, de crecer, de ser honesto contigo mismo y con las personas en tu vida. Pero esa oportunidad la tienes que tomar solo, sin nosotros. Ana Carolina regresó a la mesa y tomó su bolsa. Esperanza. Le dijo. ¿Te importaría si te pidiera tu número de teléfono? No para hablar de Roberto. Se apuró a aclarar.
Sino pork. Bueno. Por creo que podríamos ser buenas amigas si nos dáramos la oportunidad. Esperanza sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Me encantaría letters. De hecho, te gustaría acompañarme ver el grito de independencia esta noche? Después de todo lo que ha pasado hoy, creo que celebrar nuestra propia independencia sería apropiado. ¿Independencia de qué? Preguntó Ana Carolina, aunque yo sabía la respuesta. Independencia de las mentiras, de las medias verdades, de conformarnos con menos de lo que merecimos. Independencia de los hombres que nos ven como opciones en lugar de como prioridades. Las dos mujeres se levantaron de la mesa. Dejando a Roberto sentado solo. Antes de alejarse, Esperanza se volvió hacia él una última vez. Roberto, el divorcio lo iniciaré la próxima semana. Por favor, no trates de contactarme a menos que sea a través de abogados. Why por favor, no trates de contactar. A Ana Carolina tampoco. Ambas necesitamos tiempo y espacio para sanar de todo esto. Roberto asintió miserablemente. Finalmente entendiendo que no había palabras mágicas que pudieran deshacer el daño que había causado. Mientras, Esperanza y Ana Carolina se alaban. Caminando hacia la plancha del zocalo. Donde comenzaban a reunirse las multitudes para la celebración nocturna. Roberto se quedó solo en la taquería, rodeado de los restos de su vida anterior, un teléfono lleno de llamadas perdidas de su trabajo preguntando por qué no había regresado de su comida de negocios. Una corbata italiana que ya no le parecía tan especial. Y el recuerdo amargo de haber perdido a dos mujeres extraordinarias en un solo día. En la distancia, podía ver a Esperanza y Ana Carolina caminando juntas, hablando animadamente, ocasionalmente riéndose de algo que una de ellas había dicho. Era una imagen que jamás habría imaginado. Su esposa y su amante convirtiéndose en aliadas. Unidas por el daño que él les había causado, pero decididas a no permitir que ese daño las definiera. Roberto se quedó sentado hasta que oscureció. Observando como la celebración de la independencia de México se desarrollaba a su alrededor. Mientras reflexionaba sobre cuánta independencia había perdido él en un solo día, por no haber tenido el valor de ser libre desde el principio, libre de mentir, libre de engañar, libre de lastimar a las personas que amas lo amaban. 6 meses. Después del día que cambió todo, Esperanza se despertó en su nuevo departamento en la colonia Roma. Cerca el sonido de los pájaros cantando en el jacaranda que crecía justo afuera de su ventana. La luz del sol de marzo se filtraba suavemente entre las cortinas color marfil que había elegido cuidadosamente, creando patrones dorados en las paredes que había pintado de un verde esmeralda suave, su color favorito que durante ecos había mantenido en secreto. El departamento era pequeño comparado con la casa que había compartido con Roberto, pero cada centímetro cuadrado era completamente suyo. Cada mueble había sido elegido por ella. Cada decoración reflejaba su personalidad auténtica, no la versión domesticada de sí misma que había sido durante una década. En la mesa de centro estaban esparcidos los materiales de su nuevo proyecto. Un blog sobre reinvención personal que había comenzado 3 meses atrás. Y que tenía más de 50,000 seguido res. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Carolina. Lista para nuestro almuerzo de celebración. No puedo creer que ya sea oficial. Esperanza sonrió mientras escribía su respuesta. MSQ lista. Nos vimos en el restaurante a las 2. Voy a usar el vestido verde que compramos juntas. El día anterior, su divorcio de Roberto había sido oficialmente finalizado. Después de meses de negociaciones a través de abogados, habían llegado a un acuerdo que permitía a Esperanza quedarse con la mitad de los bienes matrimoniales, incluyendo una compensación por los ecos que había dedicado a apoyar la carrera de Roberto, en lugar de desarrollar la suya propia.
Canis dinero. Había comprado su departamento. Y había iniciado su propia empresa de consultoría en marketing digital. Mientras se preparaba para el da. Esperanza reflexiona sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en su vida, desde aquella tarde fatídica en el zócalo. La mujer que se miraba en el espejo, irreconociblemente ella, pero transformada. Su cabello, que durante años había mantenido en un bob conservador, ahora caía en ondas naturales hasta sus hombros. Había perdido peso no por dieta, sino porque había recuperado apetito por la vida. Sus ojos brillaban con una confianza que había estado dormida durante años de la amistad con. Ana Carolina había sido uno de los regalos inesperados de toda esta experiencia dolorosa. Después de aquella noche en el zócalo, donde habían visto el grito de independencia juntas mientras compartían historias sobre sus vidas y sueños, habían desarrollado una conexión genuina basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. Ana Carolina había regresado a Monterrey inmediatamente después de los eventos de septiembre, renunciando a su trabajo en la constructora de Roberto, y aceptando una posición mejor en una firma de arquitectura internacional. Sin embargo, había mantenido contacto constante con Esperanza, y gradualmente su amistad se había profundizado hasta convertirse en una de las relaciones en la vida de ambas. El teléfono de Esperanza sonó. Era su hermana Paloma. Des Guadalajara. Hermana, ¿cómo te sientes en tu primer día oficialmente divorciada? Libra, respondió Esperanza sin dudarlo. Por primera vez en años, completamente libre. ¿Sabes algo de Roberto? Esperanza suspiró. Era una pregunta que la hacían frecuentemente. Y la respuesta siempre era la misma. No, y no quiero saber. Escuché por amigos mutuos que tuvo que vender la casa y mudarse a un departamento más pequeño. Aparentemente también está viendo. A un psicólogo, lo cual me alegra genuinamente. Pero su proceso de sanación inició no mayo. Y no sientes una pizca de satisfacción por todo lo que perdió. Al principio sí, admitió Esperanza. Los primeros meses, cada vez que pensaba en él sufriendo las consecuencias de sus acciones, sentía una especie de justicia poética. Pero ahora me doy cuenta de que mantener esos sentimientos de venganza me lastimaba a mí que a él. Decidí dejar la amargura, no por él, sino por mí. Después de colgar con su hermana, Esperanza se dirigió a su pequeña cocina para preparar su desayuno favorito. Huevos rancheros con salsa verde y tortillas. Hechas a mano que compraba en el mercado local. Era una receta que había perfeccionado durante los últimos meses, una de las muchas habilidades que había redescubierto o desarrollado durante su proceso de reconstrucción personal. A las 11 de la mañana, llegó Ana Carolina al departamento. Durante los últimos 3 meses, había estado visitando la Ciudad de México mensualmente, dividiéndose entre supervisar proyectos arquitectónicos y pasar tiempo con Esperanza. Su amistad había evolucionado hasta el punto donde podían hablar de cualquier tema, inclinando Roberto, sin que el dolor o la incomodidad dominaran la conversación. Esperanza, gritó Ana Carolina al entrar, cargando una botella de champán y un ramo de flores blancas. Es día de celebración. Se abrazaron como las hermanas que habían llegado a ser, unidas no por la sangre sino por las cicatrices compartidas que se habían convertido en fuentes de fortaleza. ¿Cómo te vi el proyecto en Monterrey? Preguntó Esperanza mientras servía café. Increíble, respondió Ana Carolina, sus ojos brillando de emoción. Estamos diseñando un complejo habitacional completamente sustentable. Es exactamente el tipo de trabajo que siempre soñé hacer. Y tú, ¿cómo vi el blog? Mejor de lo que jamás imagine. Esta semana recibí una oferta de una editorial para convertirlo en libro. 6 días para reconstruir tu vida. Una guía para mujeres que
Decidieron ser libres. Ana Carolina grito de alegría. Derramando un poco de café en su emoción. Esperanza, eso es increíble. ¿Vas a aceptar? Ya accept. Sonrió Esperanza. Firme el contrato ayer. El libro se publicará el año que viene, exactamente en el aniversario día. Bueno. De nuestro día de independencia. Caminaron juntas. Hacia el restaurante don habían reservado para almuerzo. Un pequeño lugar en la colonia Condesa especializado en cocina mexicana contemporánea. Durante el trayecto, pasaron por el Parque Espaga. Don niños jugaban en los columpios mientras sus madres conversaban en las bancas. ¿Sabes tú lo que más me sorprende de todo esto? Preguntó Ana Carolina mientras observaban a una pareja de ancianos caminando tomados de la mano. ¿Che? Que nunca imaginé que algo tan doloroso pudiera convertirse en algo tan liberador. Cuando descubrí la verdad sobre Roberto, pensé que mi vida se había acabado. Pero ahora me doy cuenta de que fue cuando realmente comenzó. Exactamente. Asintió Esperanza. Durante ecos pensé que mi vida estaba completa porque tenía un esposo y una casa bonita. Pero estaba viendo la vida que se suponía que debía querer, no la vida que realmente quería. Llegaron al restaurante justo cuando comenzaba a llenarse con la multitud del almuerzo. El mesero los reconoció inmediatamente. Habían estado allí varias veces durante las visitas de Ana Carolina a la ciudad. La señora celebrantes saludó con una sonrisa. ¿Mesa para dos? Durante el almuerzo, hablaron de todo y de nada. Los proyectos profesionales de cada una. Los hombres que habían conocido. Ambos habían tenido citas ocasionales pero sin nada serio. Los planes para las próximas vacaciones que tomarían juntas en Oaxaca. Los cambios que habían notado en sí mismas durante estos meses de reconstrucción. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Dio Ana Carolina mientras comparten un póster de chocolate. Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber vendido el BMW? Me refiero, fue un gesto muy dramático. Pero perdiste mucho dinero. Esperanza. Se rió una risa genuina y libre que había recuperado durante estos meses. ¿Sabes qué? Esa fue la mejor inversión que hice en mi vida. Por 800,000 pesos, compré mi libertad, mi autoestima y de paso, gain una hermana. Levantó su copa de vino hacia Ana Carolina. Definitivamente valió la pena. Ana Carolina. Brindó con ella. Ambas sonriendo. Yo gain una lección invaluable sobre reconocer las mentiras desde el principio. Además de la mejor amiga que he tenido llamas. Después del almuerzo, caminaron por las calles de la Roma Norte, pasando casualmente por la casa donde Esperanza había vivido con Roberto. La nueva familia que la habitaba había pintado la fachada de amarillo brillante, y había plantado bugambilias en el jardín frontal. Se veía alegre y viva, muy diferente a como se había sentido cuando ella vivía allí. ¿Te da nostalgia? Preguntó Ana Carolina. Sorprendente no, respondió Esperanza. Es como ver la foto de una vida que cree que era mía pero que en realidad pertenece a alguien más. Me alegra ver que ahora esta línea de vida real. Es a noche. Después de que Ana Carolina regresara a su hotel, Esperanza se sentó en su pequeño balcón con una taza de té de manzanilla, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Su teléfono tenía varios mensajes de felicitación de amigos y familiares que sabían sobre la finalización de su divorcio, todos expresando orgullo por su fortaleza y transformación. Uno de los mensajes la sorprendió. Era de Leticia, la secretaria de la constructora donde trabajaba Roberto. Esperanza, espero que no te moleste que te escriba. Sé que han pasado meses desde todo lo que pasó. Pero quiero decir que admiro mucho lo que hiciste. Mi esposo también me engañaba.
y virtu ejemplo me dio el valor per diarlo. Gracias por mostrarme que las mujeres podemos ser fuertes. Tu historia cambió mi vida. Esperanza sonrió, sintiéndose profundamente conmovida. No había imaginado Que sus acciones de aquel día hubieran inspirado a otras mujeres a tomar control de sus propias vidas. Escribió una respuesta. Leticia, tu mensaje me llena el corazón. Me alegra saber que encontraste tu propia fuerza. Recuerda, nunca es demasiado tarde para elegir la vida que realmente mereces. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Mientras terminaba su tour, Esperanza reflexiona sobre el año que tenía por delante. El libro que escribiría, los nuevos clientes que había conseguido para su empresa, el viaje a Oaxaca con Ana Carolina, las infinitas posibilidades que se abrían ante ella como una mujer libre y completa. Su teléfono vibró una última vez. Era Ana Carolina, ya de su habitación del hotel. Gracias por esta perfecto hermana. No puedo esperar que el mundo entero lea tu libro, y se inspire como me inspire yo. Que descanses y recuerda. Mañana es el primer día del resto de tu increíble vida nueva. Esperanza guardó el teléfono, y se quedó unos minutos en el balcón, respirando el aire fresco de la noche capitalina. En algún lugar de la ciudad, Roberto probablemente estaba en su propio apartamento, tal vez reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a perder todo lo que alguna vez tuvo. Esperanza sintió una pizca de compasión por él, pero no dolor ni resentimiento. Había aprendido que el perdón no significaba olvidar o justificar las acciones de otros, sino liberar el peso del dolor para poder seguir adelante. Roberto tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, pero ella ya no tenía que vivir definida por esas mismas en esta, al entrar su departamento. Esperanza pasó por el espejo del recibidor y se detuvo a mirarse una vez más. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la Esperanza que había preparado una cena de aniversario 6 meses atrás, esperando reconocimiento de un hombre que había dejado de verla ecos antes. Esta Esperanza tenía ojos que brillaban con propósito propio. Una sonrisa que no dependía de la aprobación de otros. Y una postura que hablaba de una mujer que se conocía, se respetaba, y se amaba a sí misma completamente. Hola, hermosa, se dio a su reflejo, usando las palabras que Roberto nunca había aprendido a decir de manera genuina. Estás exactamente donde se supone que debes estar. Y por primera vez en más de una década. Esas palabras fueron completamente verdaderas. Mientras se preparaba para dormir en su cama individual con sábanas de algodón egipcio que había elegido solo para ella, Esperanza sonrió pensando en todo lo que había ganado al perder aparentemente todo. Su independencia, su autoestima, una amistad verdadera, un propósito profesional renovado, y más importante que todo, el conocimiento inquebrantable de su propio valor del BMW había valido 800,000 pesos, pero su libertad no tenía precio. Y ese decidió mientras cerraba los ojos. Había sido la mejor venta de su vida. En la historia de Esperanza se completó en capítulos de aproximadamente 2,000 palabras cada uno, narrando su transformación de esposa traicionada a mujer empoderada. Ambientada en México. Y mostrando temas universales de traición, perdón, amistad femenina y redescubrimiento personal.